අයිබෝන් වනක්කම් අයිබෝවන් අමලයිකුම් ශ්‍රී ලංකාවාසී සියලුම දෙනාට. Hi guys, I'm up for a video again. So today is exactly 14th September 2020 and I have got a call from Sri Lankan embassy saying that I have been selected for the next repatriation flight on 20th of this month. So this video is about how I travel to Sri Lanka in this pandemic and the procedures I go through and the rules and regulations, everything will be same. See you. So now today is 16th of September 2020. So now I have got a message from Sri Lankan Airlines in Maldives that I have to pay my ticket fee so that I can buy my ticket. And the one rule that they have told me that I have to pay in dollars. I have no idea why should I pay in dollars, but I don't have dollars at the moment. So I told them maybe one of my relatives will deposit money from Sri Lanka and they were not agreeing to that. So what they have given me is a chance that I can pay in Maldivian rupees. So once I go there, once I pay my ticket fees, once I get the ticket, I'll get back to you. Yeah, see ya. Right now I'm back to my room. Actually I couldn't record any videos on the spot when I went to pay the ticket money, but now I have got the receipt in my hand. You can see this, I guess. Yeah, so this says that I have paid 4,000 rupees in Maldivian cash and the rest I paid in my card. So that belongs to Commercial Bank Sri Lanka, but yes, that's how I paid. Now in the evening I have got a message from Sri Lankan Airlines in Maldives that my ticket is reserved. And so on 20th September I got my flight from Maldives to Sri Lanka in the morning. Actually the flight was scheduled to depart from Maldives Lanka International Airport Malé at 9:55, but it was a very slow procedure to get in to the aircraft. So we had to wait long. The queue was very long and it was almost like a snake, you know, it goes on a zigzag pattern. And then once that is done, it was almost 10:30. So the flight was about to depart at 9:55. It was scheduled to 9:55, but when we got through the immigration, it was 10:30. And then the flight was departed exactly at 10:55, 1 hour after the scheduled time. So this was what happened at Malé Lanka International Airport. And then once that is completed, once we reach Sri Lanka, I should tell you, it was one awesome service from Sri Lankan airport staff and Sri Lankan army, whoever at the airport. Because of this situation, it was Sri Lankan army who handles everything over there. So they were doing a tremendous job. They still do, and we heartily appreciate them for the service they do. I should tell you, the flight was landed and almost all the passengers were got down. We were not taken from the airport gates. We were directed towards another place where they had already arranged chairs for us. So once we go there, they ask us to sit. So whatever the forms to be filled, you can fill there. So once that is done, the staff over there, the people who work over there, they take each row by row they take. Then there will be 2 officers with the spray guns. One will be spraying on the passengers, us, on our hands, shoes and so on, and then the other person at the same time will be spraying the disinfectors on our bags. So once that is done, they will keep our bags in another place. So from there we are sent to the other side where they take the PCR tests. So once the PCR test is done, you have to go. They will direct you in all the places. They will tell what to do and what not to do, where to go and where not to go. From there, they have arranged 2 taps where you don't have to touch anything. The taps are already opened. The water will be in flow. So you just have to wash your hands. There will be kind of hand washes. You can use them, wash properly and come. Then they will keep 1 pair of gloves, a tissue paper and a mask for you. That is only for you. So you got to wipe your hands with the tissue, put the gloves and wear your mask. And then you can take your bags and go to the immigration counters specially arranged
for the Sri Lankan inbound passengers. So there you have to, as usual, you have to go through the immigration process. Only 2 counters arranged, but I'll tell you, it is way faster than anywhere. So they do it very fastly, very easy procedures. Once you cross that point, it is directly to the health counters you go. You declare your health informations, and then since I got a government charter flight, I got a chance that I could choose either the government quarantine or the private quarantine. I had selected the government quarantine. So once you finish declaring your health informations, you are asked to sit. Before that, they ask you what you choose for the quarantine, and then they let you sit accordingly. From there, directly they will take you to the bus, where they take you from the airport to the quarantine center. You are not given any chances in between to get down anywhere from the bus when you go to the quarantine center for any purposes. So then and there they will tell you, if you need to use the washroom, you can use the airport washroom at the waiting point. So if you need to exchange your money, you have the exchange counter over there, you can do it. So once that is done, the first row will be sent to collect their baggages, and once the baggages are collected, you can go out from there. There will be another counter where they give you tokens. So only after taking that tokens, you can get out from the airport. So once you get out from the airport, you are not sent from the usual exit points. These are separate exit points for the quarantine people. You will be given quarantine form which is to be filled. So that form will be scanned outside of the airport. So once that is done, you are sent out. So once you go out from there, at the arrival gate of BIA, there will be buses waiting for you. So there will be army officers asking your token number and the token color. The color will vary according to the quarantine centers you are taken to. Those officers will guide you to which bus you have to get in, and since there are so many people, your baggages will be carried in another container, so that you should give your bags and then get into the buses. So from the airport, you are taken to the quarantine center in an AC bus. There's no issues with that. That's a perfect service that is rendered from Sri Lankan government. Nobody can deny, nobody can complain on it. On the journey, you are not allowed to smoke or drink. It will be a long journey anyways, like 5 to 6 hours journey. For us, it was almost 6 hours journey. We were taken to Polonnaruwa, Aralagangwila Dammin army camp. It was almost 10 o'clock when we reached there. මම ශෙහාන් කනිෂ්ක සැප්තැම්බර් 20 වෙනි දින මාලදිවයිනේ සිට අපි ශ්‍රී ලංකාවට UL 102 කියන ෆ්ලයිට් එකේ පැමිණියා. ඒ දින සිට මේ වනතෙක් අපි නිරෝධානය වෙමින් සිටිනවා පොළොන්නරුව දම්මින්න කියන ආමි කැම්ප් එකේ. අපි මේ ඇත්තටම සැප්තැම්බර් මාස 20 වෙනි දින මාලදිවයිනේ සිට ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණිලා නිරෝධායන වීම සඳහා පොළොන්නරුවේ අරලගන්විල දම්මින්න කියන යුද හමුදා කඳවුරේ දැනට අපි නිරෝධායන වෙමින් අවසන් වෙමින් පවතිනවා. අපි මෙහිදී විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව අපි වෙනුවෙන් කරන මෙහෙවර සම්බන්ධයෙන්. මොකද එතුමන්ලා මම දැක්ක යුද්ධයේදී නොවු කැපවීමක් මේ නිරෝධායන වෙන පුද්ගලයන් සඳහා යොමු කරනවා. ඒ වෙනුවෙන් විශේෂයෙන්ම ආයතනයේ යුද හමුදා කඳවුරේ අනදෙන නිලධාරීතුමා, විධායක නිලධාරීතුමා ඇතුළු විශේෂයෙන් වෛද්‍ය නිලධාරීතුමා, එම කාර්ය මණ්ඩලය, සෙසු නිලයන් සියලු දෙනා අපි වෙනුවෙන් කරන ලබන මෙම සේවය ඉතාමත් මහංකොට සලකනවා. විශේෂයෙන් මම ලංකා පිටරටවල් වල සිට මේ නිරෝධායනය සඳහා පැමිණෙන සියලුම දෙනාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා එතුමන්ලාට පූර්ණ සහයෝගය එම කටයුතු කිරීම සඳහා ලබා දෙන්න කියලා. ඇත්තටම මම හිතන්නේ මේ ගත කරන දවස් 14 කිසිම පුද්ගලයෙකුට නිවසේ සිට ඒ සැප පහසුකම් සහ ලැබෙන කෑම බීම ලැබෙයි කියලා කවදාවත්. ඇත්තටම යාලට ගොඩක් පින් සිද්ධ වෙන්න ඕන මේ කරන මේ සේවය වෙනුවෙන්. විශේෂයෙන්ම 20 වෙනිදා අපි මම හිතන්නේ 165කට අධික පිරිසක් පැමිණියා මේ නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානට. අපි ගොඩාක්ම සතුටු වෙන්න ඕන එදින 6 දෙනෙක් පමණ මේ පොසිටිව් තත්ත්වයේ අපිට මේ හම්බ වුණා. ඊට පස්සේ දවස් 14 නිරෝධායනයෙන් පස්සේ කිසිම පුද්ගලයෙක් පොසිටිව් තත්ත්වේ නැහැ. ඒක අපි ගොඩාක්ම අගය කරන්න ඕනේ. ඒකට විශේෂම හේතුව තමයි මේම යුද හමුදා කඳවුරේ වෛද්‍යතුමා අප වෙනුවෙන් කරපු කැපවීම. ඊට අපි අනේක වාරයක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම
මේ නිරෝධායන වෙච්ච මගේ සහෝදරයෝ සියලුම දෙනාට බොහොමත්ම ස්තුතියි. මම මේ ලැබිච්ච අවස්ථාවක් කරගන්න කැමති මේ වර්තමාන රජය විසින් පවත්වාගෙන යන මේ කොරන්ටීන් එහෙම නැත්නම් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවල තියෙන අපිට ලබා දෙන ෆැසිලිටිස් සම්බන්ධව සහ මේ රජය විසින් කරන ලබන මේ මහඟු සේවයට ස්තුතියක් පුද කරන්න වර්තමාන ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඇතුළු වර්තමාන ආණ්ඩුවට මම කැමති විශේෂ ස්තුතියක් පුද කරන්න. අපි මේ කොරන්ටීන් මධ්‍යස්ථානවල ඉද්දී අපිට ලබා දෙන සේවාවන් සම්බන්ධව ඒ වගේම එම යුද හමුදා මූලස්ථානයටත් විශේෂයෙන් මේ ස්තුතිය පුද කරන්න කැමතියි. මොකද ඔවුන් ඉතාමත් වෙහෙසකර කටයුත්තක් අපි වෙනුවෙන් කරනවා කියන එක අපිට පසක් වෙනවා. අපි මෙතන ඉද්දී එම නිලධාරීන් අපිට අවශ්‍ය පහසුකම් සැපයීම සඳහා ලොකු වෙහෙසක් දරනවා. අපිට අවශ්‍ය වතුර ටික, කෑම ටික වගේ දේවල් කලට වේලාවට ලබා දීම සඳහා ලොකු මහන්සියක් වෙහෙසක් දරනවා. ඒ වගේම නොයෙකුත් අපේ යහළුවන් මේ අපි ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට පෙර ඒගොල්ලෝ ලංකාවට පැමිණියා ඇත්තරම කියන පේඩ් කොරන්ටීන් වලට. අපිට ඒ මගින් දැනගන්නට ලැබුණා ඔවුන් යම් යම් කෑම සහ අනිත් දේවල් සම්බන්ධව යම් ගැටලුකාරී අවස්ථාවල් වලට මුහුණ දුන්නු අවස්ථා. නමුත් අපි කියන්න සන්තෝෂයි මේ රජය විසින් පවත්වාගෙන යන කොරන්ටීන් මධ්‍යස්ථාන එහෙම නැත්නම් මේ නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවල අපේ හමුදාව විසින් දෙලුම දේවල් සැලසුම් ඉතාමත්ම හොඳට සැලසුම් කරලා ඒ දේවල් කරගෙන යනවා. අපිට උදෑසන තේ වේලේ සිට රාත්‍රී නිින්දට යන තෙක් කෑම බීම බොහොමත්ම වෙලාවට අපිට ලබා දෙනවා. ඒ සම්බන්ධව නැවත වාරයක් මම කැමති ස්තුතිවන්ත වෙන්න වර්තමාන රාජ්‍යයට. ලංකාවට නිරෝධායන වීමට පැමිණීමට බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින සියලුම දෙනාට ඉතාම ආයාචනයක් කරනවා. හරිම විනයානුකූලව මෙම කඳවුරු වලට පැමුණාට පස්සේ එතුමන්ලාට පූර්ණ සහයෝගය දෙන්න. ඒක ගොඩාක්ම හොඳ ක්‍රියාවක්. ඒ වගේම මම කැමති එන්න ඉන්න අපේ සහෝදර අනිත් විදේශගත ශ්‍රමිකයන්ට පණිවිඩයක් දෙන්න. මොකද්ද අපි ඒ වගේ රජයේ කොරන්ටීන් සෙන්ටර්ස් වලට එද්දී ඒ අදාළ නිලධාරීන් ප්‍රථම දිනේම අපිව දැනුවත් කිරීමක් කරනවා. අපි මොන ආකාරයකටද හැසිරෙන්න ඕනේ, අපි කොහොමද අපේ සෝෂල් ඩිස්ටන්ස් එක එහෙම නැත්නම් සමාජ දුරස්ථභාවය ඇති කරගන්න ඕනේ, මාස්ක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ, නිතර අත සෝදන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට අපේ රට වෙනුවෙන් අපි වෙනුවෙන් මහඟු සේවයක් කරන රට වෙනුවෙන් සේවයක් කරන ඒ කොරන්ටීන් මධ්‍යස්ථාන පාලනය කරන එහෙම නැත්නම් අපේ රණවිරුවෝ ඒගොල්ලෝ එහෙම නැත්නම් ඒ රණවිරු හෙද කාර්ය මණ්ඩලය ඒගොල්ලෝ ඒ කියන උපදෙස් නිසියාකාරව පිළිපැදලා අපි ඒ ගත කරන දින 14 හෝ එතනින් එහාට එහෙම නැත්නම් තව දින කීපයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ ඉන්න දින කීපය ක්‍රමානුකූලව ඒ නිසි ආකාරව ඒ දෙන උපදෙස් වලට පිළිපැදලා මෙතන ඉන්න එක තමයි අපිට කරන්න පුළුවන් ලොකුම උපකාරය. එම රණවිරු කාර්ය මණ්ඩලය වෙනුවෙන්. මොකද ඒක එතුමන්ලාට වගේම අපිටත් අපි අපේ සමාජයටත් අපි අපේ පවුලටත් අපි අපේ රටටත් කරන ලොකුම සේවය තමයි ඒක. මොකද මම එහෙම කියන්නේ මොකද අපිත් යම් අත්දැකීම් වලට මුහුණ දුන්නා මේ ඉන්න අතර වහරේදී. මොකද සමහර වෙලාවට අපෙන් මේ එන අපි වගේම එන අපේ සහෝදර ජනතාව එහෙම නැත්නම් අපේ සහෝදර පිරිස් මේ විදේශ ශ්‍රමිකයෝ ඒගොල්ලෝ මේක සමහර වෙලාවල් වලදී සුළුවෙන් හිතනවා. ඉතින් මම ආදරයෙන් ආයාචනා කරනවා, ඉල්ලා සිටිනවා ඔබ කවුරු හරි ඉදිරියේදී ශ්‍රී ලංකාවට එන්න බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්න නම් අපේ මව් රටට එන්න බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නවා නම් ඔබ තරයේ මතක තියාගන්න ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම මේ සෝෂල් ඩිස්ටන්ස් එක කියන එක නිතර අත සෝදන එක එහෙම නැත්නම් මාස්ක් එක පාවිච්චි කරන එක වගේ දේවල් මේ ඒ අදාළ නිරෝධන මධ්‍යස්ථානයෙන් ඔබට ලබා දෙන උපදෙස්ට පිළිපැදලා මෙතන ඉන්න එක තමයි අපිට කරන්න පුළුවන් ලොකුම උපකාරය. நாங்கள் இங்கே இந்த இருக்கிற தம்மின்ன புறநருவ தம்மின்ன ஆமி கேம்ப் 20ஆம் தேதி மால்டீவ்ஸ்லேருந்து வந்தோம். எங்களை எல்லோரும் பஸ்ஸில் தான் கூட்டி வந்தாங்க. இங்கே முதல்ல வரப்போ போல் எங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் இங்கே வாரமேன்னு சொல்லி வந்த பிறகு தான் தெரியும் இப்படி தான் புறநருவ என்று சொல்லி. எங்களோட இங்கே 5 பிளாக்ஸ் இருக்குது. அதில் நாங்கள் பிளாக் 3ல் இருக்கிறோம். அல்ஹம்துலில்லாஹ்னு சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை, தின்ன குடிக்க எல்லாம் டைமுக்கு வந்துச்சு.
மற்றபடி வேறு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. 3 பேர் தான் ஃபஸ்ட் டெஸ்ட்டில் பாசிட்டிவ் ஆகினாங்க. அவங்கள முதல்ல எடுத்து போனாங்க. பிளாக் 3ல் 3 பேர் தான் பாசிட்டிவ் ஆகினாங்க. ஸோ அதுக்கு பிறகு 2வது டெஸ்ட் எடுத்தாங்க 12 நாளில். ஃபஸ்ட் சொன்னாங்க 30th எடுக்கிறேன்னு சொல்லி, அதுக்கு பிறகு செகண்ட் தான் எடுத்தாங்க. எடுத்து அந்த டெஸ்ட்டில் அல்ஹம்துலில்லாஹ் எல்லாருக்கும் நெகட்டிவாக ஆகிடுச்சு. ஸோ இன்ஷா அல்லாஹ் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் 13 days ஃபினிஷ். 6th October நாங்கள் இப்போ திருப்பி எல்லோரும் வீட்டுக்கு போய்க்கிறோம். நாங்கள் ஒன்று தான் செல்லிக்குது. இங்கே கவர்மெண்ட்டுக்கு நிறைய பேர் வந்து பயந்து கொண்டிருக்கிறாங்க, இங்கே சரியாக கவனிக்க மாட்டாங்க அப்படி இப்படின்னு சொல்லி. ஆனால் அல்ஹம்துலில்லாஹ் உண்மைக்குமே சொல்ல போனால் இங்கேனிக்கால PCR டெஸ்ட்டும் சரி, மற்ற சாப்பாடும் சரி, டீ எல்லாம் டைமுக்கு வரும். அவங்களுக்கு ஏழுமான பெஸ்ட்டு அவங்க இங்கே செய்கிறாங்க. நாங்கள் ஒன்று தான் சொல்லிக்கொள்ளணும். தேங்க்யூ ஸோ மச். நன்றி இவங்களோட சேவைக்கும் நாட்டுக்கும் மிஸ்டர் பிரசிடென்ட் கோத்தாபாய ராஜபக்ச அவருக்கும் தேங்க்யூ. நன்றி, வணக்கம். බොම ස්තුතියි ඔබතුමාලට.